嗨，大家好，我是 William。你好，我是 Vivian。皆さんこんにちは。私の名前は櫛田です。My name is Anuj. My name is Byron. 我现在是在新加坡嘛。我在台北。I'm based in Japan, Yokohama Station. Bangalore, India. In Vancouver, Canada. 是开始了一个长时间在家上班的。在家上班。It's working from home over the 1.5 year. We've been working from home for quite some time. And since last March that we've been working from home. 后来就是有把家里的设备稍微做了一些简单的升级，电竞的一套设备。那 External keyboard with strat point. I mostly like to do my thinking on pen and paper. 我觉得最值得一提的就是这个，就是可连接蓝牙式的哑铃。还有呢，像这个是8公斤重的壶铃，还有这是传统版哑铃。Hi, welcome to our channel. Remember to subscribe and leave us a like. 嗨，大家好，我是 William。那从2020年呢，这个 COVID-19 的疫情以来，打疫苗就变成一个很热门的话题。对，那另外一个很热门的话题呢，或者大家经常听到的一个字叫做 work from home， 也就是所谓的远端工作，或者是在家上班。对，那对有一些人来讲呢，可能觉得这是一个美梦成真，对，因为不用天天去公司啊，然后在家里可以比较舒服的就有一个上班的环境。对，那对另外一些人来讲，可能又不是那么舒服，因为可能他们家里有小朋友，那有小朋友也要在家上课的话，可能家里就会变得很吵。对，那今天呢，我们就是要邀请一样是我在世界上的4个朋友，在不同的国家，对，那让他们来聊一聊说他们在家上班的一个情况，然后包括他们在家用的都是一些什么设备来提高他们的工作的效率，以及他们对未来的一些愿景。因为我之前的工作其实有大概一半的时间呢会是在路上出差，对，那所以不在办公室上班呢，对我来讲算是家常便饭。对，那当然在出差的过程呢，就不会有太多很 fancy 的设备啦，就是通常就是一台13寸的笔电，对，然后可能我比较习惯如果在坐车或者是在飞机在机场啊，或者是在路上的一个过程用比较大屏幕的手机，然后这种是带笔的手机，所以有时候要签名啊，签一些文件啊，或者是说要很快记一些笔记，相对会比较方便。那后来也有出这种比较大萤幕折叠式的这种手机，也是蛮方便的，因为在开会的时候比较多的内容可以跟比较多人通话这样子。对，那但相对来说是非常非常简单的。对，但从疫情爆发之后我现在是在新加坡嘛，那从去年大概2、3月开始，我们也是开始了一个长时间在家上班的一个过程。对，那后来就是有把家里的设备稍微做了一些简单的升级。那我现在用的设备的话，基本上是一套比较接近于是电竞的一套设备。那第一个对我来讲，其实最关键的就是这个萤幕。对，那我那个时候是这个萤幕我用了大概1年多快2年，这个是49寸曲面的21:9的那个宽萤幕。对，那其实49寸的萤幕大概就是等于2个27寸的萤幕，但是区别就是说它中间不会有一条线啊，那所以有时候你要分隔很多个视窗啊，不管你要开 Excel 啊，开 PowerPoint 啊，或者是多工去处理的时候，相对来说会方便很多。笔电的话呢，我是用15寸雷蛇出的这个创作者系列的一个笔电。对，那当然各方面都是顶规，不管 CPU、Memory、SSD 等等都是最高配置。然后周边的部分的话呢，我整套周边基本上都是无线的，包括这个无线耳机，对，这个是它特别出的白色版本，这个是跟那个彩虹6号 Rainbow Six 出的那个限量版的部分，然后包括我的挂耳机的这个耳挂也是白色，然后有支持 RGB lighting 的。对，那滑鼠的话呢，我用的这个是Cyberpunk 也是限量版，对，就是我喜欢它是因为这2个造型都比较酷。对，那有一些电竞的产品就是看起来比较酷，那自己上班心情也会比较好。对，那这个也是无线的滑鼠，那它的这个充电底座呢也是跟它有搭配的颜色。那键盘的话，我用的现在是这种比较新、比较流行的比较小的键盘，因为我桌子其实并不是特别大，所以我用的这个是65% 的比较小的键盘，但还是有方向键的。对，那一样就是说可以给还是很方便，然后也是一样是无线的。对，那这个一样有搭配了一个靠手的地方。滑鼠垫的部分呢是用比较大片的滑鼠垫，就是一样看起来比较有整体感。对，那在
晚上的话，因为通常我在晚上在做事的时候，我会把灯关掉，对，那所以那个有一些灯光效果相对比较酷炫一点的。说除了这些很棒的电脑啊、很棒的设备之外，还有一个其实也蛮关键的，就是因为在家上班，其实很容易呢也会坐在位置上一个非常长的一个时间。对，那所以在家有一个很好的这个椅子呢，我觉得也是蛮重要。所以后来我也是换了一把这个相对比较舒服的电竞椅。对，那这个椅子的话呢，一样也是雷蛇的。那我是自己去买了一个这个很酷炫的这个蛇头的这个枕头。对，那这个椅子还有一个好处就是说，除了它的手把是可以有很多个方向可以去调整，适合你的高度啊，适合你的宽度。然后还有一个很重要的就是这个椅子后面有很好的对背部的一个支持，而且它也是可以做调整的。所以对这个长时间需要坐在椅子上来办公来讲，我觉得这个是一个也是一个蛮关键的一个设备这样子。第一个就是我有单独用一个这个麦克风，对，因为这个开会的时候呢，收音的效果也会比那个一般耳机的副的麦克风的那个效果会更好。然后还有最重要的一个就是上面这个camera， 对，因为现在大部分时候开会，我们还是会选择把那个摄影机打开。那把摄影机打开的时候，其实有一个好的那个 webcam 还是非常重要的。尤其这个 webcam 有一个特性，就是它是支援广角。对，那支援广角的重点是什么呢？就是说，因为如果支援广角的话，它在拍你的时候，你的脸会看起来更小，看起来也比较瘦。对，然后这个对我们来讲呢是非常非常重要的。对，尤其一整天都在开会。对，那这个就是我的设备的简单的介绍。那下一步呢，我想要邀请我在日本的一个朋友，也是我以前的一个老同事，那现在是一个老朋友Kushidaさん。对，那Kushidaさん呢，现在是在日本的横滨。对，那最近日本也是即将要举办奥运会，那所以我们也来听他讲一下说日本的一些状况。Hi, Kushidaさん。Hi, William. Hi, everyone. 皆さん、こんにちは。私の名前は櫛田です。I'm based in Japan. I live near Yokohama Station. I would like to report the information of COVID-19 in Japan. It's not a good situation. The number of infected people is still increasing day by day. Also, as you all know, the Tokyo Olympics will be held this month. I am very worried that the number of infected people will increase suddenly. The number of medical workers and people over the age of 65 who have received the vaccine shot is increasing. But I have not yet received the vaccine shot. I wish I could get the vaccine before the Olympics, but I guess I cannot. I started working from home over the 1.5 year. I only go to the office about once a month. However, I work every day with these tools and use them, so no problem. The first one, I would like to introduce the Yoga Slim 750i Carbon. This is a very light and strong PC. Secondly, I always use the second monitor and external keyboard with track point to increase my productivity. And I often use this IdeaPad Duet Chromebook to attend online meetings. Of course, I always use my yoga headphone of these meetings. With these powerful tools, I am able to work from home in a very nice work environment. Anyway, I look forward to seeing you in Japan or Singapore in the near future. Thank you. Goodbye. OK， 谢谢 Kushida さん的一些分享。对，那它也是一整套的那个 Lenovo 的那个装备也是非常酷尤其它那个用的这个 ThinkPad 的那个键盘非常非常漂亮，就打起来也是非常舒服，我非常喜欢。
也非常感谢 Bushi 大厂的一个分享。那接下来呢，我想要邀请我在印度的朋友 Anuj， 对，那 Anuj 呢，他是那个某一个手机大厂在印度的一个高层，他是负责行销的一个工作。对，那我们现在就邀请 Anuj 讲一下他们在印度的状况。Hey Anuj。Hi William, hi everyone. My name is Anuj and I am based in Bangalore, India. India got hit pretty badly with COVID-19. In fact, we're just coming out of wave 2 where the cases had spiked up almost all the way to almost 400,000 per day. So quite high. In Bangalore itself, we were looking at more than 20,000 cases per day. So that was quite scary. Luckily now we are down to less than 1,000, but obviously there had to be some strict measures. So the city was under lockdown. The vaccination rates have gone up significantly. I got my first dose in mid-May and the second one in mid-June. So I'm fully vaccinated. Overall, I think about 30% of the city has at least gotten one dose. I'm hoping the rates kind of keep going up. But with COVID-19, we've been working from home for quite some time. We started working last year in March, so it's been almost a year and a quarter, leading up to about a year and a half. So can't wait to get that done with. I'm hoping that with the vaccination, the pandemic subsides. I can't wait to get back to normal work, work with colleagues face to face. Of course, the second thing I really want to do is travel, and maybe the third one would be I definitely want to get a haircut. I've been cutting my own hair for almost 1 year now. From the work from home perspective, didn't really change too much. We were all optimistic that it would be about 3 weeks, 4 weeks. We didn't really anticipate it would go on for about 1.5 years. But my setup is quite functional. It's simple. I've got an X380 Yoga. That's my primary laptop. Along with that, I'm using the Razer Turret. So it's a keyboard mouse. The good part is it connects wirelessly through just one dongle, so it's not taking up too many ports on my laptop. For all my communication, I use the iPad Pro with the AirPods sometimes. But the fact is, this is a fairly light setup, so I can pack this away anytime. And I mostly like to do my thinking on pen and paper. So I like to bring that to the fore when I really need to kind of do some strategy planning or product launch planning and things like that. I go back to paper. So that's it, keeping it very simple. Can't wait for all of this to be over. Can't wait to see you again, William. Hopefully in Singapore or elsewhere. Thank you. Take care. And if you can, take care of somebody else as well. OK，thanks Anuj。对，非常谢谢Anuj的一个分享。对，那印度的之前的疫情也是相对还是蛮严峻的。对，那也看得出来他很长一段时间确实没有去剪头发。对那不过我觉得他用的设备呢也是蛮酷的，而且尤其是他讲的，我特别喜欢，就是其实很多时候工作除了这些设备之外，很重要的还是纸跟笔，就是帮助你去思考，帮助你去做一些计划。对，那接下来呢，我想要邀请一样就是在台湾的我一个好朋友Vivian。对，那 Vivian 因为从台湾最近也是开始进入这个在家工作，从5月开始，那我也听一下 Vivian 分享一下说台湾现在的状况以及他在家工作的一些设备这样子。Hi Vivian。Hello 威廉，你好，我是 Vivian， 我在台北。我们差不多从今年5月开始的时间，比较正式的来到一个在家上班。那最主要的原因是因为台湾在去年超前部署，而且准备得很好。但有点可惜的是，今年疫苗来到台湾的时间比较慢了一点，所以当有一个缺口出现的时候，其实5月中的时候，政府都进入了3级警戒。在那当下进入3级警戒的时候，有些企业已经开始讨论是否要有轮班A、B 班或者是说直接在家工作的情况。那我们公司也实行了这个 policy， 就是在家上班，也是有轮班，但是在家上班人员的比例是比较高一点。那在家上班从5月中到现在，其实我有非常大的比例是在开会。我的工作时间也变长了很多，大概1个礼拜要5到6天，一天有4到6个会议。
有时候没有在上班的时候，必须要先留下一些报告，所以第6天的时间是我的简报时间。那我有很大量的时间是在做 multiple task 的工作，所以对我来说，荧幕就非常重要。那这是我的笔电，我买了一个27寸的 Gaming 外接式荧幕，是 VG279Q。然后我有原来的 Apple 的 All-in-One 因为这个有点旧了，所以我都拿来看电视啊。抱歉被发现，我就拿来听音乐比较多。还有一个是行动装置，就是当我没有办法在我的书房安静的坐很长一段时间的时候，我可能会把它带到我的卧室，带到我的客厅去。那这就是我最能够配合我跟我一起开会的在家装置。同样的，当然还有我的耳机，现在我是用我的小耳机，就是 Sony 的700N。那还有人体工学的一些必备滑鼠，所以这是 ROG Shark Wireless Gaming Mouse， 然后它是3模，有线、无线、2.4G 都有。同样的，我觉得在这段时间，因为第1个礼拜之后，我发现没有运动，身体循环真的变得很差，所以我买了很多运动装置或在家运动装置。那我觉得最值得一提的就是这个，它叫 Move It， 就是可连接蓝牙式的哑铃。那它是用蓝牙连接上 APP 上面有一些训练的课程，可以让我在会议跟会议的中间做一些简单身体的锻炼。那还有呢，我当然也买了很多传统的运动装置，像这个是8公斤重的壶铃，在有空间的时候或者时间够的时候，我可能会练一些壶铃。还有这是基本的哑铃，传统版哑铃。我觉得身体健康还是很重要啊，所以我有点不太习惯每天都坐在办公室前面，尤其是坐在这样的桌子前面，但没办法，在家上班。那总归一句呢，我还是希望可以赶紧解封。虽然在家上班让我练习了很多很好的运动，也让我养成很多运动的习惯，也有一点让我可以更多时间跟家人在一起。但是考量于各个的考量，我还是想要可以赶快解封，然后期待可以赶紧看到你。拜拜。OK， 好，谢谢 Vivian 的一个分享。对，我觉得最酷的呢，其实不是他的那些很酷炫的一些装备啊，他把那个他在家运动的这个装备，尤其是那个哑铃拿起来的时候，我还是整个惊呆了。对，那 Vivian 是我们这支影片的这个算是颜值担当。对，那就非常感谢 Vivian 的分享。那最后呢，我想要邀请我以前在南非的一个同学对，他叫 Byron。对，那他后来我们在南非是大学同学，然后后来他去了加拿大。对，那来听他讲一下加拿大的状况。Hi Byron. Hi William. Hi everyone. My name is Byron and I'm currently living in Vancouver, Canada. For our COVID situation, the government of Canada has allowed each province to tackle COVID as how they need to. For us in British Columbia, we're one step away from opening up fully. Our current vaccine numbers are that we've reached over 70% for our first vaccines, and for our second dosages, we're about half of that. What's happening right now is that we actually can not wear our masks indoors, even though it's recommended. We're allowed festivals and fairs and crafts and everything like that. Even sports and indoor activities, those are allowed. So we're actually moving along pretty well. Our numbers of infections, they're actually just around the 60 mark per day. So we're still monitoring those. For our work situation, it's been since last March that we've been working from home. So that's
definitely over a year. And my company in general, they're actually downsizing. So I don't think there's a desk to go back to once all this has cleared. We're actually thinking of working in a WeWork type situation where we actually book a desk if we need to go in, or we hold conferences in the main office, but that's about it. There is no really return to work in that regard for us, or return to office. As for my gear, it's nothing so much as technical. We were giving some allowance to assist us in setting up our home offices, but for myself, I've actually just bought things to help with the ease. So as you can see, I have a stand-up table, as well as just a mat and a gym ball where I can actually sit down and do my work. It's really all throughout this year. It's really just to keep healthy and keep fit while staying active. What I do hope for the future is that even though, as I said, the festivals are allowed, I would love to see more music festivals where instead of just passing traffic, we actually can sit down and enjoy ourselves in amongst everyone else. And just other little things, really, just indoor gatherings, which can happen now, but I think people are still holding off on that for a bit. But yes, it's good to see everyone, and I hope you all keep well. Hey, thanks Byron。对，那Byron 本身是做这个software engineer 的，他是软体工程师哦。对，但他的装备呢，其实相对来说还是蛮简单的。不过我蛮惊讶的，他很长时间是站着在上班，这样可能对身体也比较健康。对，那总而言之呢，未来看起来呢，还有很长一段时间，我们是会在家上班。对，那所以怎么样在家能够有比较舒服的工作环境？包括也有一些像Vivian讲的，有一些相对除了工作之外，也有一些运动的一些设备啊，或者一些场地适时的做一些运动，还是蛮关键的。对，那今天我们的这个影片就到这个地方。对，那也希望未来大家还是能够尽量保持健康，然后大家都能够很快打到疫苗。OK， 谢谢，拜拜。